Sanbonani, and welcome to another segment of Global Workers Parliament. So I was thinking, guys, I need to trademark this Molweni Sanbonani and just and have it be like my thing, So anyway, before we get down to today's discussion and the person who we're going to be having with us today on studio, I was just thinking, right, as I was coming here, and I don't know if I've told you this, guys, the story before. So this one time, I used to work at a call center, right? This was just after I'd finished high school, and I worked at a call center. And I remember I did the training with the call center for like the 14 days, I think. I think it was like 14 days of the training. On the day when we had to go to the floor and start working, I think it was just so crazy and so overwhelming that I was there for like the first few hours of the morning. By 9, I was just like, I know I want to go home. Mind you, work starts at 8. So when I say few hours, I literally just mean 1 hour. I was there by 9. I was like, no, I want to go home. I went to my manager. They said, no, just give us until lunch. We'll go and, sibone ukuthi singakufaka kuphi or sikushintsha nobani, another department. And I was like, okay. Lunch came, I packed my bags, took everything, I left. Angihola hayibo. Uzohola no. Ufika nje usedoda. Ngangayiholisa nangezinto zabo, ngashiya nje, ngahamba. So anyway, manje uyayifaka nuthi wakwasebenza noma ukubalo. Training account. Iskill senginaso ngisidevelop. It's developed sikhona. Wena watrainer ngaphezulu ukuthi trainer 14 days, 24 hours. Yeah. I think ngiyakubona. JV, how are you, man? No, I'm just doing fine so far. Wafika early with training. Yeah. Training. No, I was the best, man. And those activities you need to do. I was the best. Came the actual thing. And it's crazy because it just shows you how sometimes, and this happens with university as well, the theoretical can be a bit different from the actual practical. It was crazy. 2 hours gone. Anyway, so gentlemen, today we have with us Mr. Dube. So Ombuyazi Pela today who are colonizing the studio. Gentlemen, you can see. I inform Umposto. He's going to just be sharing with us, his experiences again as an employee, as we usually do. He encountered a few problems with his previous employer. So we're going to do like we always do, where we give him the platform to introduce himself, tell us his story, and then moving from then, obviously we will then just provide our expertise and how we think he can progress moving forward. Mr. Dube, I'm going to slowly shift the floor and the light to you and allow you to just usitshele ngawe baba, where you're from, usebenza isikhathi esingakanani with the previous employer law, ogcina usune dispute naye, and then what brought you to e-Workers Parliament? Okay, igama Olindisipho kaDube. Bengisebenza enkampanini provide some service ama security. Igama layo IPSS. Isite bengisebenzela yona bika SAPI Cycle, South Coast Commerce. So ngisebenze yona from 2018 ngaze ngahlukana nayo ngo 2022. Wow, anina now arrest ala kulutho ngathi kulutho 2022 2021 labo 2021 about July. 2021, yes. So sahlukana lapho wena nkampani engikholwa ukuthi kwaba unfair dismissal indlela engaxoshwa ngayo. Mhlambe imongabamba ubusunesikhathi singakanani vele nabo the company? 3 years. 3 years, okay. Kusho ukuthi into yakhona yenzeka kanje, kwaba khona indawo okwakumele ngabe ngiye kwayipatroller, sasebenzisa imoto mase patroller khona. So once in a while, maybe twice or one time a day, you have to go there. If you patrol, ubhala kwi-OB isikhathi
nokuthi ubone ukufice kunjani. So on that particular day angitholanga ithuba lokuthi ngiye khona. It was busy around kwisayithini, ngagcina ngakazange ukuya khona. So uma efika ucolleague wami esirelivana naye ntambama, nafika aqala umsebenzi wakhe, I don't know ukuthi wenzani. Mase ngisekhaya ngithola icall athi Dube uyile ko patroller khohle igama le sathi ngizokhumbula nje ukuhamba isikhathi. Ngibuyisa umqondo no ngithi hayi ngigcina ngingayanga lapho bengibhizi angikwazanga ukuya khona. Athi okay ukuthi sibona ngifika la kuqhuma ipayipi le copper balihlephulile nje about 1 meter pipe ye copper bayihlephulile and amanzi ayaxaza la. Ngithi mina hayi ngigcina ngingayanga but so kuphele kanjalo ngaso isikhathi kube ukuthi bazodila nawo bona bodwa incident mina off duty manje. Okay, the next day mangifika emsebenzini ngisebenze kuthe sengishayisile kuthiwa ngingaqala inkoduyi. Ayina ngempela ngilinde bese kufika imanager yethu ithi imifika ingitshela ngithi yazi incident eyenzekile kanje ngithi but ke basebengiseva ama suspension I letter of suspension. Ngithi mina waze nini ukuthi uzongisuspenda. Athi I ekseni by the time siqeda meeting ne client, I-client ithe bafayela kubuka into abayenzayo ngami. So decide ukuthi bazongisuspenda ukuze ngikwazi ukuya kwi-hearing. Ngithi mina and then ngasebenza the whole day when we ask from meeting niqala ngo-7 kuze kuba kushaya isikhathi sokuthi ngiyashayisa uyangibuka ngiyasebenza when you aware ukuthi ntambama uyangisuspenda. Ubungangisuppendi ngane ekulikhuzana there and then ngathi niqeda meeting ukuthi uyangisuspenda uthola omunye umuntu ozosivala isikhala sami. Okay, kube kulo argument leyo ithi mina okay it's fine isayine ilokhuzana suspension letter sihambe sihlukane. And then bekune written warning engangikade ngiyisayine within a short space of time before kwenzeke le incident. Yona bayisebenzisa uma sekuthethwa icala leli lokhuzana. Uma sekuthethwa icala ngiyaveza ukuthi aninayo proof yokuthi lento yenzeke during my shift. Ufike ngesikhathi afike ngaso lo obonile ukuthi kulokhuzi ku breakwe in kwahlephuka ipipe le. But anikwazi ukungitshela ukuthi that was during my shift. Aninayo proof nana nisho ukuthi kwenzeke nini. Nifike nganina sekusebenza lo. Wawe no reporter bathi wena awureportanga. Ngithi mina angireportanga ngoba angiyanga ngeke ngireport ngingazange ngiyi. So lo akusho ukuthi kwenzeke ngeshift yami. Kwenzeke ngayiphi shift yabo. Sibange lokho and then bese iphuza wahambela kulona ukuthi mina angizange ngireport. Bese bethi uyakhumbula yini ukuthi une written warning owenze ngenxa yokuthi the other time awuzange futhi ureport into eyenzekile kwenye container. Ngithi mina no angikaze ngibe ne container elokhuziwe ekakumele ngireport. Base okay, let me just ngisho ukuthi kwakwenzekeni kule simo se container. Kwi container kwaba khona umsebenzi wa reporta kumina ukuthi kune container evuliwe ekufanga ngabe ucabanga ukuthi wayifanga ngabe ikhiyiwe kodwa ivulekile. So each time kukhona icontainer evulekile babe reporta kuthina si reporta kulokhuzana secretary officer on duty ngalolo suku. So that day asho lokuthi khona icontainer athi ivulekile. Ngidrive ngiye kuyona mangifika la it's a container always open ayikaze vele ayikhiyo nje.
inama racks nje nama drum phakathi akukhulu lutho bese ayikithi mina lento le vele ihlala ivuliwe kanje ngihambe ngingayi report mina kwi security officer on duty bese kuba khona fonayo sengingena ishift yantambama athi Mr Dube uyithola ireport ngale container ela ivulekile ngithi mina angiyitholile athi hayi okay it's fine then bese kuthi ngakusasa kube khona icontainer kushuthi on that night kube khona icontainer egqekezwayo engahlangene nale ngirepothelwe yona kube khona icontainer egqekezwayo mayigqekezwa kuntshontshe icontainer i-office like yabo lama container ba converter to an office khona ama computer all the stuff zokusebenza like ipark home. yes so uma be sebentshontshile lapho athi lo obe on duty ureportile kuDubo ukuthi khona icontainer egqekeziwe mase bengifonela ngithi mina wangifonelile bangitshela kodwa leyo container enikhuluma ngayo ayinazo lezo zinto adjacent kanje bakhuluma ngecontainer ngapha kugqekezwe ngapha so ngithi mina akuyona leyo container enikhuluma ngayo ereportwe kumina le ereportwe kumina nginama pictures akhona nanka la ngwashuthile ayinama computer ayinalutho okay bese lapho on my way home kuthe ntambama ngisasekhaya kufika imanager ihamba ne colleague yami ifike ithi bazolukhuza bangiseva ukuthi file ngiye kwi hearing i-suspension sisakhuluma ngecontainer. Yes, yeah. Okay. That has the incident container. It's an first incident before. First incident, yeah. So beze nalama paper bazongiseva wona suspension. Kuthi ekseni banginikeze okay ngwasayini ngibahambe. During those insuwana ngisalinda ukuthi ngiye kwi hearing kushona umama ozala mina. Bayizwe lento emsebenzini bafike manje sebezothi no ngenxa yesimo bhekena siyacabanga mhlawumbe yonke lento enzeke ngesimo sokuthi mhlawumbe ubugulelwa yonke leyo nto siyazwelana nawo so that thing of a hearing sicela uyikhohlwe. The only thing you can do ukuthi sikusanise warning. That's how I got that ilokhuzana leyo warning yokuqala. So that's how I had to I got to have a warning yeah, which was used. So I want to interject something, and maybe idea or my interjection is a bit too far-fetched, but I feel as though the first mistake, because we remember what we also want to do is we want to know Tama functions on Sebendi and make sure that they are responsible, they take responsibility where they should. So one thing I think eyenza ubab Dube la abe vulnerable to into kanjalo is ukuthi kule container le ngoba vele ethatha ngokuthi ayikaze ya reportwa omunye or ejwayele ukuvulwa angayireport naye ayishiye kanjalo enze njengabanye, because even though abanye bengayireport, had he done it he would have now had the ammunition yokuthi ame athi no I executed my functions to the fullest. Ngafica container ivuliwe like abanye behlezi beyifica, but mina I decided to do what I am required to do mangifica container ivuliwe and I reported it as such. Ngiya understand ukuthi at the time it might have seemed maybe like a frivolous thing, inconsequential, because now you're thinking, why should I have to report something or pay attention to le container nama regs which no one sort of reports. But do you see how now this created a ripple effect where sebegcina sebekufaka nasentweni ongangeni kuyo of another container engekho related to le abantu abalondozana abajwayele ukungayireport. So mhlawumbe nje into esaphinde sicheck bebunjani ubudlelwane bakho no supervisor wenu benchecker noma lo benreporter yena bengaphethe bebunjani ubudlelwane benu? No, akaze utshengise butha, it was cordial. Okay.
So into esengifuna ukizwa ke sorry ngoba ngiyayibona uma ngibaleke ukuthi istory zethu siziconfuse ngiyabona ukuthi okay istory sokuqala kuze kulidela kulesi sesibili sepipe uqala kule story secontainer okay story secontainer ke sigqikeziwe le container ke esibili icontainer yesibili ukhona nomunye umuntu owamazisa ngecontainer yokuqala ukuthi icontainer yokuqala ibivele noma wavele wagcina kwena wanga reporter ndawo igard elalipatrola kuleyo area sahamba nalo siya kule container ingakagqekezwa le enye ingakagqekezwa wangireportela sahamba naye sayichecka sathatha ama pictures ukuthi the container vele it's always like this yabo. So wayithola ni warning uGuard mase usuthola iwarning wena? No akazenziwe lutho. Phela uGuard uthi No, but uGuard sorry nje just ukuphula. Remember uGuard umsebenzi wakhe usewenzile. When you look at the upline thing or gonogram if you may yakhona uGuard umuntu oyi-upline yakhe ubabdubi. So uGuard has done what he was supposed to do where he goes, even though ebonto le container nama rags, this container does not have anything valuable. uGuard has done what he's supposed to do or she is supposed to do and has went and said nansi container ngiyifice ivuliwe. Umuntu who took pictures but didn't go the full way with what they were supposed to then do is ubabdube in this case. Sengivelela ekuthenini ke uGuard phela uma sifika nayo icontainer ivuliwe le babdube le ayivaliwe uyabo sinoGuard la uGuard umesebuya usethi yes icontainer ibivuliwe nayi kodwa le yesibili ngifika mina nobabdube ibivaliwe sengisho ukuthi isikhona nespace sikaGuard kulento noma akasathi into ayena asibanga khona isizathu ukuthi uGuard o reporter emva kwethu sobabili lo Guard lo nami ucabanga ukuthi lo uthi ngimtshelile ubabdube ngale container ucabanga ukuthi usho le container esigqekeziwe kanti lo usho icontainer nama racks yabo so le ureporter ni container le engakaze ngireportelwe lutho ngayo mase kugqekezwa le anama equipment ngaphakathi kuba sengathi mina ngireportelwe ngale container ofuthi njalo no akasathintwa yena mina ngifuna sibuyele la nzwakele kule container yokuqala la owathola khona iwarning angazi noma ngikuzwe kahle yini ukuthi ngenxa ukuthi kwakunesimo sika mama lapho la into bathi ayisaqhubeki ihearing noma ukhuluma ngalesibili okay wasayina kuphela okay la okay angahlanganisa nje ama incident kule incident la kwa break khona in kwaqeshula ipipe kule incident la kwangena kwaku report icontainer khona so le ye container yaba yenzeka kuqala ngenxa ngasuspendwa ngiseku suspension kwashona umama yes base befika bezothi since ukulisisimo siyayidropa ilokhuzana indaba ye hearing sizokushaya ngewarning kuphela okay bangishaya ngale warning ngayamkela okay so by the time u6 months ulapse welokhuzana we warning kwavuka le kwaqhuma ipipe kwaqashuka ipipe ngala kwantshontsho base bephika leya uma sebehluleka ukuprove ukuthi lento yenzeke during my shift babuyela kule base bethi okay vele wena une warning osayiseva khona into oyishoyo mbuyaze esemqoka kakhulu ngizozwakala uma se summarize ukhuluma ngewarning yokuqala eyalapsa so kungena icala lesibili lale silapsile usho njalo no ngisayiseva ina 6 months okay so ngiphaka lo 6 months awukapheli ngithola iwarning between 6 months sengitholala nginelinye icala elingekho related kule yanto but balenza libe sebethi since ngivele ngine warning ngame yese on mbuyazi usho njalo yese on yes yeah so basebethi bangithola ngiguilty ke ngalama incident manje lama incident awu2 awafani kwawona so angikutholi kahle ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi usayine warning
yokuthi ulovile emsebenzini uthi usayiseva bese kuqhamuka iwarning yokuthi bese kuqhamuka ukuthi mhlambe another case engekho related naleya besebenzisa leyo same warning endala ukuthi since unama warning awu2 then you are dismissed. No, buyazi mhlawumbe uma singayicacisa kuba bukeli le issue yokuthi asebenza kanjani ama warning. Uma umuntu enze iphutha lokuqala le incident esithi mhlawumbe yokunga report bese ukuthi ungakapheli u6 months ake sihlaphe ngokwe disciplinary code yenkampani ilokuzana incident leyo noma efile yakho iqeda u6 months uphinde wenze i-incident efanayo ungakapheli lo 6 months lo leyo nto ke ibisi consider uma sekubhekwa i-veracity yento yenzile ne-sanction noma isinqumo efanele sikhishwe noma sibhekwe ukuthi isiphi ilokuzana isinqumo efanele sithathwe. Kodwa uma kuyinto engafani awukwazi ukuconsider ukuthi i-onle le mhlambe enye eyonga report le enye yokulala emsebenzini lezo zinto azihlangana so awukwazi ukusebenzisa leyo warning leyo uma engekho related. So befuna ukucacisa nje lapho. Could it not be that maybe when I look at it and maybe my vision is a bit blurred when it comes to understanding ama cases lawa utuga kababdube, but could it not be that they were considering it on the basis of in negligence? That's how they were relating the two cases, because on both cases they say ayikho sure i-proof yokuthi maybe you were directly involved in ukutshontshwa kwe-material ethize, but what we can see is this pattern maybe, you know? And I don't know if you call it a pattern with two incidences or or just one incident actually, because the second one was the one that was being deliberated. I don't know if you call it a pattern, but could it not be that they were linking it because of that idea of negligence, of saying, okay, no, we've seen this happen before, where it seems that this is what the written warning for attests to. Could it not be that we are now dealing with negligence? Ngicabanga ukuthi i-buzzword la ethi ayafana yini, i-charge yokuqala ne-charge yesibili kuyafana yini. So uma ubheka kahle izinto ezingafani lezi ezenzeka because enye unga report enye ithini le yokuqala unga report eyokuqala le ye-warning. Yes, le warning ukuthi angireportanga. Eyesibili I didn't patrol. So izinto ezingafani lezo. Okay. So another thing which I think I'm just picking up from this, that it is very important that workers in general just note is there's a tendency where for our employers, right, and whether these are big companies or just normal employers, of taking advantage of our situations of I'm not going to call it desperation, but vulnerability, you know? You see Meta Eganje where Obab Dube believes he had a plausible rebuttal for reason yokutanga nigezwa written warning, but he wasn't afforded a platform, which is the hearing, where he could easily say, these are the reasons why I say I don't deserve a warning, or these are the reasons why I say I don't deserve a dismissal. Now I'm talking about the first incident, right? But because he finds himself in a vulnerable state where there's the passing of his mother, and he can't now be entertaining the passing of his mother and entertaining, umsebenzi. Mind you, remember the passing of his mother does not just imply a psychological cost. It also implies a financial, because there are a lot of things which he had to take care of. So now he has to think, what if I go to this hearing and I lose? Knowing the facts perhaps suggests that he wouldn't lose, but now he has to think, what if I go there and I lose? Hey, let me just take this written warning. This warning will, izohambi lapse at some point. And in cases like these, you find that it doesn't lapse. Igcina say causela bigger problems. And I've had a lot of people, as I mentioned, I used to work at a call center. I've had a lot of people find themselves in the trap of thinking, Uguti,
written warnings or those official verbal warnings are not as gravitational or as serious as an actual dismissal. But we should regard them as such. We should really, really regard them with the same seriousness and sense of emergency than we do a dismissal. Nanokuthi akukho la kubhekeleka khona ukuthi mhlawumbe siqale sizwe ngathi uma ubhizi ngoba phela mangizokunikeza i-task mina emsebenzini bese i-task yami engifuna ukuthi iphele ngesikhathi esithize angikwazi ukukukhomba ukuthi ukwenzile nalokho ngibe ngazi ukuthi so mhlawumbe ungasibrief ukuthi okay uma i-role yakho ukuthi uzophinda upatrol ikhona neminye imisebenzi wawuyenza eyayikhomba ukuthi ungasavela ungasalitholi ithuba lokuya lapha noma during the SAP is a big big plant. So ngaphakathi inendawo ohamba upatrola kuyona ucheck amagadi akuyona ukuthi are ngendlela efanele i-situation nje i-right yini kuwonke lama site, and then kuloba nama site angaphandle still belong to SAP, but you still have to drive there, are remote from the actual plant. We drive just like this one now. We have to drive where call. In between that, kunama security officers are the control room. They constantly call you ukuthi sekwenze ukuthi phuthuma kune alarm elikhalayo phuthuma kunomuntu ofanele ukulandwa hamba yabo, all those things. If kwenzeka uthola ukuthi isikhathi sokushaya siyashaya khona ilokhuzana engazange ngiye kuyona yabo, so i-site engazange ngigcina ngaya noma i-post engigcina ngayanga kuyona, it happens ukuthi ugcina ungayanga cover konke yabo. And in such a way ukuthi from that day yokuthi kwenzeke lento, they actually put a guard there ukuthi manje akusezoba ukuthi zoyi-check, sebezokuba igadi ekufanele ibe khona on day and night basis. They knew ukuthi this place is supposed to have a guard, but they were saving ukuthi bangafaki igadi ukuze ngizothi babe saver financially, ngoba bagcina babona kamuva ukuthi no kufa not ukuthi kamuva, just after that incident, even before ngiye kwi-hearing kwase kunegadi lapho sekushintshana abantu abathathu lapho. Mbuyazi kunento oyishilo la ethi nani babili njengama guards awuyanga lapho uyocheck up was wawubhizi neminye imisebenzi. Kahle into evela la ukuthi ngesikhathi kugqekezwa lapho ukuze kutshontshwe ikhopha khona le test esinyenziswayo endaweni zabasebenzi ababiza bethi i-balance of probability. I-balance of probability isuke iveza ukuthi uma kuthiwa nginecala noma ngenze icala, yonke into ikhomba mina njengoDube ukuthi ngenze icala. Ngamayimazi ayikho i-doubt noma ayikho enye ilukuzana umbono ongavela ukuthi ngaba ngomunye umuntu. Ngamayimazi fanele bonke ubufakazi nazo onke ama-factors ekhombe wena, but la uveza ukuthi kwakukhona omunye nisebenza naye, so akwazeki ukuthi khathi igqekezwa is whether kuyi-shift yakho noma kuyi-shift yale omunye umuntu. Ngifuna ukuchecka ke lapho uyazi ukuthi ukuze befinyelele esinqumeni sokuthi cha lento yenzeke ku-shift yakho, ngamayimazi umuntu owababudidinga ungacheck lento wena hayi lo omunye bafinyelela kanjani lapho? Okay, into abaphendula ngayo ngoba ngababuza ukuthi uma sishintshana la kwi-shift on duty ngo-5 uyahamba ayolanda umuntu ozomkhipha ozomrelieve. Mhlawumbe let's say ngizodriver ngo-5 maybe 1.5 k noma 2 kilometers ngiyolanda elinye igadi omunye supervisor, abuye senze i-patrol i-parade siqede si-post ama-guards, masiqede ukuposta ama-guards ufayela ngithatha ayongidropha ekhaya. Bese ngidropha ekhaya abuye azoqala wakhe-ke ama-patrols. Yes. So that could easily take 1 to 1.5 hours. Okay.
uma sekwenzeka lokho. So uma efika lapha yena ufika mhlambe after 7, after 7, 7:15 ishift ilokishintsha sihlukane ngo-6 yabo nokungidropha. So between 1 hour to half an hour, 1.5 hour leso sikhathi leso akazi ukuthi kwenzekani lapha, nami angazi kwenzekani lapha. So uma yena esefika wena ngo 7:30 noma something to 8 efika sekugqeziwe uthi ucabanga ukuthi ile shift ephumayo, akacabanga ukuthi bengenzeka in between senza lesi sikhashana lesi yabo. Batho njalo ukuthi there is ikhomba kumina ngoba it's only ufike yena ngo 7. So this pipe gashes amanzi maselokhu, so amanzi ayigcwele lokho ukuthi amanzi ayemaningi such a way ukuthi you can't say this has happened within an hour ayemaningi amanzi. So I don't have a proof ukuthi uma maningi kangaka kusho ukuthi asephume isikhathi singaka. Bawabone ngane ebusuku ukuthi amanzi waphela uma uyisifta sebusuku ke leyo abonakala ngani ukuthi okay lamanzi ke aqala la aqala agcina la. Okusho ukuthi kukhona ubulungiso obungenzeka ngapha loba angikwazi ukubuka into ngikale ngamehlo bese ngisola ukuthi iqale nini. So babengenayo proof, abakwazi ukungitshela ukuthi it was on my shift. That's one. 2, i-incident engangifaka kwi-warning yokuqala ngayamukela kwangafanele ngisho kube saya kwi-hearing yayingahlangene nami, ayikho i-content eyayireport kumina eyayinamakhompyutha. I got nothing to do ngaleya computer ngaleya container. So I end up checking ilokhuzane i-warning and that warning was used ukuthi manje bathi ngi-negligent or any whatever abayisebenzisa ukuthi bagcine bengidismissile ngenxa yokuthi sekunama-warning awu-2 within a space of 6 months. So that's why I felt ukuthi no, konke wrong engahambi kahle la. Okay, so what would you like e-Workers Parliament to do for you? I guess how would you want us to represent and assist you in this matter? Ngifisa ukuthi kuvela ukuthi i-dismissal was unfair ngala ma-points 1 esengiwashilo. Ngibona sengathi kwasetshenziswa i-vulnerability yami yokuthi ngishonelwe ukulokhuza ukufeza idingo zami ngoba sometimes ezinye izinto uzizwa ngama-rumors emsebenzini niyaxoxa. So there was a time where I felt ukuthi me being a supervisor kuleya site kwakungehli kahle kwi-client. They said I was too close to ama-guards than bona yabo. So any given chance yokuthi bangiremove babengayisebenzisa yabo. There was one time where we sasibizele some kind of a braai and omunye wama security officer ophethe nje yonke i-security officer wathi mina, hey Dube, I thought you came from you come from Zululand, like company it's based kakhulu ngapha eLokuzana. I thought you came with the company. Yabona i-facial expression yakhe yangifundisa ukuthi how this man is not happy ukuthi I'm one of the locals osebenza la yabo. Kodwa I ignored it ngangaba nalokhuzana ngangaba nento ukuthi akunayo into engizobambela yona. He was just passing his remarks. Awusamhlephu nendlebe ngezinyo. Yaliseke izikho. Uthi ngaliphi lona? Ngaliphi. So if it can be proven beyond result ukuthi le dismissal it was unfair, ngingathanda ukusizakala lapho. Mhlawumbe khona nokwamasento wakuthola. Mhlawumbe sebekubusa into zakho ke mhlawumbe emsebenzini. Angikaze ngithathe lutho ngoba ne-provident fund yakhona bengakayicollect chat.
All right, so ke simzwile ubab Dube, and that was today's segment. So just before we wrap up, I'm going to do like how we always do. I'm going to take my final reflections from my people who are always co-captaining with me. Let us start with you, Mr. Vilakazi. Ibhlungu kakhulu indaba yamagadi ngoba iyona space esihlukumeza abantu abasebenzi kakhulu. Ngokuqala nje ngokomholo yabo. Ibona abantu abarojwa kakhulu ngalendlela yokuthi bagcina besebenza ngovalo ngenxa yokuthi even ugovernment awubabhekeleli. Masikhuluma nje iqiniso nje into ethinta amagadi ibhlungu ngokuthi wonke umuntu wase KZN oyisecurity uma ezovuselela ubulungu bakhe njenge security kufanele ezeThekwini. Ukuthi usuka eKokstad, usuka eNewcastle, usuka kaNongoma kufanele abe seThekwini ngo-8 ekseni ekwazi ukuthi abambulayini ukuthi akwazi ukuvuselela ubulungu bakhe bokusebenza. So ukuhlukumezeka kwabo kuqala ekuhulumeni ehlukumeza ama security bese kulandelela kulandelela kuona emsebenzini ayisebenza ngoba i-security i-task enkulu ye-safety South Africa. Masikhuluma ngabantu abalida ukuthi iqikelela ukuthi indawo zonke eziphephile ibona amagadi aqikelela ukuthi indawo iphephile kodwa i-pressure abayitholayo uyacabanga ukuthi lapha emsebenzini uthola uholo 3.5 awuna space ozokhalela kusona ngenxa umholo oholayo ongekho ngale kwalokho kufanele u3.5 ukhiphe 1000 lokugibela uyolungisa usira wakhe eThekwini usuka kaNongoma. Ngaphezulu kwalokho uma usubuya emsebenzini ngeke bazokuthi lolu suku olungisa ngalo usira wakhe asilikhokheli ubungekho emsebenzini kwi-space okusebenza uxoshwa noma inini ngoba umuntu obukeleke phansi. I-client malufuna ukuhlukumeza i-security lenze noma yini ngoba fanele a-protect i-company ayisebenzelayo, a-protect i-company asebenza kuyona ngoba yena uphakathi kokubili. Isithunzi sala asebenza khona kade khona kufanele sime. Isithunzi secompany afika nayo kufanele sime. Agcine sephakathi kokubili engena space ukuthi ajabule yena. Fanele bejabule bobabili ngokuhlukumezeka kwakhe. Ngoba into eyenza kufikela kukhona as much as icompany yakhe ayibona ukuthi kuyabheda akekho sephutheni kodwa fanele impress ikampani le abagade kuyona ngomphefumulo wakhe. So kugcinakala ukuthi mabeya lapha beyoreport ukuthi uhappy noma akekho happy abanandaba nalokho. Bangakana nama challenges abafaceayo egada umsebenzi. Ama situation afana adlule kona egada umsebenzi. Akubalekile lokho. Into ebalekile ukuthi icompany ayiphephe na ikabese ukuze icompany ayisebenzela ibe nemali ukuthi yena uhappy abanandaba nalokho. Awukwazi ukuthi singathi ushonelwe ukwi-situation ebhlungu. Into esicabanga ukuthi ukuthi ithola i-warning iba stressed ngaphezulu kokushonela umzali engathi into emnandi ukushonela umzali. Sizo add stress phezulu kwe-stress kuwena. Sizo emva kalokho sikufuna njengomuntu o-right emsebenzini kodwa ithina besikedela i-stress ngeke ungabi frustrated emsebenzini uma sizokufaka under pressure thina sijike sithi sifuna umsebenzi uhamba perfect. So uma sikhuluma nge-issue ama security asikhulume ngayo ngenhloso ukuthi sifuna ukuthi sazi ukuthi is-country be safe sidinga bona obokuqala ngoba ukuze amaphoyisa ezosebenza fana ama-security report ama-situations abhekana nawo emsebenzini so that ugovernment uzokwazi uma ekwalekha kubona then i-country ngeke ize indawo so hlala sinenkinga ye-crime enkulu ngoba asibahlonipha amagadethu. So i-situation kababa uDube ibhlungu kakhulu ngoba ayithinti nayethi baningi abantu ingane zabantu ethi njengoba kuzoshaya u6 nje ntambama ziningi zabantu ezobehlukumezeka emgaqweni zisebenzele imindeni yazo kodwa uhulumeni wethu aware ngoba nawo ingxenye yabahlukumezi babo. Ngiyabonga. Ngishilo ngathi indawo yakho kwapolitiki mfethu. Indawo yakho kwapolitiki khona. Man V, reflect. Yo, indaba kaMbuyazi ibhlungu kakhulu. Ngiyazi kakhulu indaba security force ngiyayisebenza. Bangabanye abasebenzi abaxhashazwa kakhulu eSouth Africa. Mangabala nje ama sectors axhashaza lokho okuxakile eSouth Africa ungabala i-security, ubala i-cleaning, ubale abasebenzi abasebenza emaplazini. So usizi lapho cishe lufane. Uma i-client kwa-security ithi ayikufuni, itshela umqashi wakho we-security angisamfuni uDube. Kufanele uhambile. Whether uyathanda or awuthandi. That's how i-security operates. Uma i-client engasakuthandi or if umqashi wakhe engasakuthandi ukuxosha nje kenja. So ezinye zezinto engicabanga ukuthi uma ubheka i-sector yonke ye-security mningi umsebenzi safanele wenzeke. Siyazi ukuthi ngabo 2006 kwaba nesiteleka esikhulukazi la eSouth Africa kulwela khona. Kuncane kakhulu okusenzekile okusafanele ku-improve. Abasebenzi baxoshwa imini nezolo. Cishwa uDube naye ufola kuleso statistics sabasebenzi within i-security industry abaxoshwa noma yinini noma ngasiphi isikhathi uma umqashi engasakuthandi.
ngicabanga ukuthi into esingayisho njenge-Global Workers Parliament ukuthi sizoluphenya udaba lakho, sibheke zonke izinto. Kunezimbobo eziningi masilalela udaba lakho elisho ukuthi khona izinto noma into ongayibiza ukuthi ubulungiswa okungazange kwenzeke kahle. Sizoluphenya-ke udaba lakho Mbuyazi, sibheke ukuthi njengoba ucelile ukuthi ufuna sibheke ukuthi ukuxoshwa kwakho lo sikubiza ukuthi i-unfair dismissal akwenzeka ngendlela enobulungisa. Khona into eshiwo uVilakazi, uyabona ukuzosetshenziswa kwe-warning owanikezwa yona ushonelwe kukhombisa ukuthi uzwelano nobuntu abukho kakhulu, ngoba ushuthi bathi ukushona kwamama wakho Mbuyazi kwafana nento engathi sho. Yeah, so they couldn't wait the opportunity to present yourself, and kubona ngesikhathi kwenzeka lento abayabiza ngecala kulento yokugqekezwa kuphuke ilokuzana amapayipi kuqaza amanzi na yonke into. Khona into eshilo Mbuyazi la othi kwabukwa amanzi, khona umbuzo ubizile uVilakazi othi babona noma baqala ngani. Khona lento esibiza ukuthi ezinye izinto, khona izinto ezibukwe ngamehlo zekalo njengamanzi ophuthu. So udaba lakho ushuthi ukuze befike esinqumeni abathi esi-right kwavela kwaqalwa ngamehlo, wena wabona umuntu eqala amanzi ophuthu ngoba uphuthu lalo lwavelela. All right. My final reflections. Number one, I think it's very unfortunate that we, in South Africa, and maybe this happens globally as well, we find ourselves placing a great value on certain careers over others. We find ourselves placing a great value on certain vocations over others. And this then causes an effect where when we place great value on these professions and we disregard the others, we don't just disregard the professions, we disregard the people who, actually choose to do this. So really governments, maybe in South Africa and governments globally, really need to place a great focus on, one, conscientizing people on their rights as workers, but two, just ensuring that socially they create this environment where there's a great respect for every person who contributes to the workforce. But secondly and lastly, I think it's very important that I mention this to workers, again, in South Africa and globally. We need to note that in any workspace, if you want to make sure that you are fully protected, where I used to work many years ago, we used to call it covering the proverbial, because I can't use those big words here, but it was, covering your behind, basically, to call it. You want to make sure that the best way to cover your behind is to execute all of your functions as is required by the mandate of your employment or by your contract, right? If your contract says you knock off at 5, you want to make sure that 5 is the time when you knock off, not 2 minutes before 5, not 3 minutes before 5, because work relations can also be are mostly human relations, and human relations are very volatile. Sometimes you might get along with the person you work with, tomorrow you don't, and that could affect the work relationship. So cover yourself, cover your behind. So as I've mentioned, I think that's just everything that we'll be covering, and as Menvi has mentioned, we will be looking very much into your issue, Mr. Dube. And as the Workers' Parliament, we will be then creating or developing solutions which we can use to assist you with regards to your problem. To you guys, thank you again for choosing to be with us and just watching the segment. Please make sure to subscribe on our page, follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and yeah, man, till next time, thank you very much. Ngalesikhathi nilindile sisazi uDube uzobe yofunda ukwenza izulu abe bagadla ngezulu. Siyalwa ngapho uyabathakatha. Siyabonga kakhulu.